Madambu lamanene Zimbabwe leyi Change Radio News mahungu kusuka ka xiyanimoya xa n'wina xa Xitsonga namuntlha i ra vumbirhi 29 Dzivamusoko 2025 mahungu ku hlaya rhandzangani hi nhloko xa magigwana tinhloko mhaka ta mahungu President Chamisa a sola mfumo hi ku pfumaleka ka vukorhokeri bya xisekelo R2 i khome Congress ya vumbirhi exikarhi ka ku nghenelela ka mfumo valeri va tifanele ta ximurha ekhoto eka swiendlo swa ku tikhoma hi ndlela yo pfumala tlheleko. President Nelson Chamisa u sola mfumo hi ku va u nga nyiki vukorhokeri bya xiseketelo ku fana na mati yo tenga eka vaaki va le Zimbabwe endzhaku ka malembe ya 45 endzhaku ka ntshunxeko. Vanhu vo tala va ha fanele va rhwala mabakiti ya mati naswona tindhawu ta le makaya ti titshege hi swihlovo leswi nga riki na vuhlayiseki leswi vekaka mavabyi ekhombyeni yo fana na nchuluko. Chamisa u kombele vumundzuku byo antswa laha kaya rin'wana na rin'wanyana ri nga na mati lama tengeke ni vurimi bya xiyimo xa le henhla. U tshemba leswaku i vurhangeri lebyintshwa vutomi byo antswa bya koteka eka vanhu hinkwavo va le Zimbabwe. Change Radio yi vulavule na muhlonipheki Herbert Mangwanya ku kuma vuxokoxoko byo tala a hi n'wi yingiseleni. Let me enlighten the people of Zimbabwe to some extent. Those who understand will understand. Those who don't won't. We have got pure politics affecting the ordinary Zimbabwean on the street. What these guys are doing, any sector that they have interest over, they will make sure they destroy the existing and replace with theirs. I'll give you a good example of NRZ. It used to be a very viable form of transport in Zimbabwe. But they destroyed the railway system and they introduced their tracking system by road. Right now they are in the process of destroying cheap hospitals, the government ones, and they are building their own private hospitals, right? Which is becoming too expensive for the ordinary Zimbabwean. The ordinary Zimbabwean cannot afford a private hospital. So this is what is happening, and the people are clapping hands. What they are calling development sometimes is just what we call vehicles of corruption, right? You find a road tender maybe that is supposed to be worth 2-3 million. You'll be shocked to see maybe it's 100 million, it's 100 something. There are huge figures involved. So it's a way of stealing. I concur with the words shared by President Chamisa. They are extremely true. Extremely true. I thank you. The Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe R2 vakome Congress ya vona ya vumbirhi eXitsonga ematabele na n'walungwini varhumiwa va kunguhata ku kombisa ku vilela hi muholo wo antswa eswikolweni etikweni hinkwaro. Va tlhele va burisana hi xilaveko xa vulawuri lebyinene naswona va arile pulani ya mfumo ya 2030. Varhangeri lavantshwa va nyikiwile ntirho wo tiyisisa nhlangano ku lwisana na ku khomiwa hi ndlela yo karhi yi nga ri kahle na ku yimela xidemokirasi eZimbabwe. Change Radio yi burisanile na president wa rixaka wa R2 Obert Masarawure a yi n'wi yingiseleni. So the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe convened their second national congress, which was held at St. Martin's Mission in Lupani, Josholo. Key among the resolution was that on opening day, teachers are going to be picketing across the whole country. Wherever there is a school, there will be picket lines with the teachers demanding a fair wage. We are tired of the slave wages that we are earning, and teachers have demanded that they need at least 1,260 minimum wage. But secondly, we also looked at the issues of access to education for our learners, where we are demanding state-funded education for the learners. We also discussed and dialogued around the issue of the governance of our resources, where we realize that national resources are being pocketed by a few. We have noted the rise of the Gananda, who are stripping Zimbabwe of their national assets
workers. And we are saying as a union, we need to stand up and demand reparations of every dollar that has been stolen from this country and an end to corruption. We also discussed the issue of the 2030 agenda, among other threats to democracy. We rejected the PVO Act. Delegates rejected the PVO Act. They said that rejected Mnangagwa's machinations to amend the constitution and seek an illegal third term. And they said they are ready to defend democracy, to reject the 2030 ambitions by Emmerson Mnangagwa. The task was also to say how do we strengthen our organization, since the organization is the embryo of the revolution we seek to achieve, and different strategies were put in place to ensure that activism becomes really the vanguard of the oppressed masses of our people, defending labor justice for the workers, defending right to education for the learners, defending our democracy, defending our resources from plunder and looting, and also offering solidarity from all people under the sun who are facing oppression. Namuhla Robinson Chere, Samuel Gwenzi, Namatai Kwakweza, Emmanuel Sitima, Navalore Bangoyan, Vatfanel Tashimuna, Wamelerle Emasphenic Cafe, Sama Agnello, Eka Magistrate, War, Leslangutane Kena with the Coma Angela, Lokara Ingarkas, Makale Yuma, Eka Sikura Makume Narunwe, Mawan 2024, Lokomatikiriwa. Robert Mugabe International Airport, Vashanisiwa, Papaleriwa Ecotland. Chere uvulele swaku, utangela vunwe, leti amukeriweke kusukela siku ro sungula ka nandzu. Namuhla, kufunga siku ra vumakume ntsevu mune kusukela loko ku khomiwile na ku khomiwa ka muteki wa mahungu. Swi nga ri enaweni, ku nga Blessed Mhlanga u hetliwa hi ku hlohlotela madzolonga ya vaaki naswona aleriwile bail minkarhi yo hlaya. Mihlangano ya tifanele ta ximunhu xikan'we na palamende ya UK kombela leswaku a chichiwa ekhotsweni. Yi vula leswaku vuteki bya mahungu a hi vugevenga. Kaya Cement Limited yi kunguhata ku tisusa eka Zimbabwe Stock Exchange ZSE ku pfuneta ku antswisa bindzu ra yona ro tika. Muviki wa hina u hi nyika swo tala. The company, which has been facing problems since 2022 after being taken over by Forces Contracting, is dealing with high costs and cannot keep up with financial reporting. By delisting, Kaya hopes to save money and focus on fixing its operation without pressure from the stock market. The company is also facing tough competition from cheaper imported cement. Despite these issues, Kaya is trying to cut costs and plans to upgrade its facilities by end of 2025. Zimbabwe ya langutane na xiphiqo lexikulu xa ikhonomi lexi matiko ya tala ya le handle a xi ehleketaka leswaku i mavarivari ntsena, kambe i ntiyiso wa xiyimo. Muviki wa hina u hi nyika swo tala. The country's new currency is not being accepted by many citizens and gas stations, which shows a lack of trust in the system. Inflation is making everyday life expensive, and corruption is making the situation worse. Japan's ambassador to Zimbabwe, Shinichi Yamanaka, pointed out that the problems of the hyperinflation from over 15 years ago still hurt Zimbabwe's reputation. Simply changing the name of the currency won't fix the country's image. To improve things, Zimbabwe needs better leadership and real solutions, not just empty promises. Reporting for Change Radio in Harare, this is Xitsonga. Siku ra vatirhi ri ta tlangeriwa hi siku ra 1 Mudyaxihi eka tindhawu to hambanahambana etikweni hinkwaro, tanihi laha swi boxiweke ha kona hi muhleri wa vaaki Muhlonipheki Amos Chibaya. This event honors workers and is especially important this year due to economic hardships like low wages, unsafe working conditions, and high taxes. Honorable Chibaya said it is important to support each other and fight for better working conditions and fair pay. The celebrations will be held in places like Harare, Marondera Bulawayo, Victoria Falls, Gweru Sishavani, Mutare Triangle, Chinoi, Chegutu, Kadoma, and Kariba. Let's all come together for a better future. Reporting for Change Radio, this is Xitsonga. Video leyi chavisaka kusuka eAfrika-Dzonga leyi katsaka vavasati vambirhi va le Zimbabwe yi humelerile eka vuhlanganisi bya le moyeni leswi kavanyetaka vatirhisi. Eka video leyi vavasati lava
va hlaseriwa hi tihanyi hi wanuna loyi ambeleke xihuku lexi a xi lavaka xa 50,000 hi nkarhi wa vulavisisi bya Change Radio u kumiwile leswaku un'wanyana wa vavasati u xavile riqingho leri yiviweke hi xigolonyana lexi tirhaka. N'winyi wa riqingho u landzelerile n'wansati loyi ehansi a n'wi tekela entirhweni naswona sweswi u lava 50,000 leswaku a ta chuchiwa. Change Radio yi sola swinene mahanyelo lawa ya vugevenga naswona yi kombela valawuri ku teka goza hi ku hatlisa. Xiviko xa maxelo kusuka eka Change Radio News xa mundzuku. Timpfula to olova ta koteka eka swiphemu hinkwaswo swa xifundzankulu swa Manicaland na Mashonaland xikarhi swi ta khumbeka swinene. Eka mahungu ya hina ya matiko ya misava, ku yimisiwa lokukulu ka gezi ku hlasele Spain na Portugal hi Muvhulu, laha swiphemu swin'wana swa furwa naswona swi khumbekeke. Ku yimisiwa ka gezi ku yimisa swo famba swa mani na mani, ku va ni swihahampfhuka leswi nga ni misava naswona swi endle leswaku swibedhlela swi yimisa vuhandzuri byin'wana. Hi Muvhulu ni madyambu gezi ri sungule ku vuya eka tindhawu tin'wana. Ndzawulo ya le ndzeni ya tiko ra le Spain yi tivise xiyimo xa xihatla xa tiko naswona yi rhumela maphorisa ya 30,000 leswaku ma ta hlayisa xileriso. Mfumo wa le Spain na Portugal yi khome mihlangano ya xihatla leswaku yi kuma leswi vangeke ku yimisiwa ka gezi, tanihileswi ku yimisiwa lokukulu ko tano ku nga endlekiki ngopfu eYuropa. Tina Chamisa Kamangirira wa le Zimbabwe loyi a tshamaka eUS u hlule eka 400 meters wa swihinga eka drag relay championship hi Muvhulu hi record leyintshwa ya tiko ya 56.07 wa tisekondi. Eka mahungu ya hina ya swa mitlangu, Cardiff City yi humesiwile eka English Championship endzhaku ka ku tlanga hi ku ringana na West Brom handle ka golo hi Mudlivela. Bluebirds kaya ra Zimbabwe International and ri na mhota sweswi ina mikutlunya ya 5 kusuka eka vuhlayiseki laha ku nga sala ntlangu wun'we ntsena eka nguva ya 2024 na 2025. Cardiff yi wile ehansi ka Tafula endzhaku ka loko Plymouth Argyle na Luton Town va tiyisisile ku hlula hi Mudlivela. Eka mitlangu ya netball, Lesivani Munjanje u kumile sagwadi ra mutlangi wa ntlangu eka xipano exikarhi ka Zimbabwe Netball Select na Zambezi Eagles lexi tlangeke hi 56-48 eka Baobabs eka Telkom Netball League eAfrika-Dzonga tolo. Ku herisa mahungu ya hina ya nyamuhla hi minjika tinhlokomhaka ta mahungu nakambe, President Chamisa a sola mfumo hi ku pfumaleka ka vukorhokeri bya xisekelo. R2 i khome Congress ya yona ya vumbirhi exikarhi ka ku nghenelela ka mfumo. Valweri va tifanele ta ximunhu ekhoto eka swihehlo swa ku tikhoma hi ndlela yo pfumala nhleleko. Sweswo swi gimeta xitiviso xa hina xa mahungu xa nyamuhla. Ndza khensa ku yingisela ka n'wina kusuka eka mina jahara ka mavonakule rhandza vanhu nhloko xa Magigwana na xipano hinkwaswo xa xiyanimoya xa n'wina xa Ncinco Change Radio News. I va na vusiku lebyinene. Inkomu.